We're talking about the new data protection rules today. Tell me, just very broadly, and give us an idea, what's going to change? Many people say data is the new oil of the 21st century. And I think it's a good analogy because if you think about all the things that oil did for us, it created a global transportation network, it's created power. So if you think about how oil has transformed our lives, data is going to do the same thing. But if you don't have the data, you don't have the oil. Je vais vous faire le nœud du siècle, vous allez voir. Personnellement, si j'étais ministre, je vous écouterais que vous portiez une cravate ou pas. Mais bon, aujourd'hui, il ne s'agit pas de changer la vision des ministres sur la question des cravates. Ce qu'on veut, c'est les convaincre qu'on doit réformer la législation sur la protection des données. Je recommence. A statement on today's agenda regarding data protection. Also, I will do it first in German and then the same thing in English. Jetzt muss der Rat dasselbe machen, was das Parlament schon gemacht hat. Nämlich eine politische Einigung bringen. Über jedes Komma und jeden Ausrufungszeichen kann man sich nicht einigen. Aber politisch müssen die Minister das endlich in die Hand nehmen. 2 Jahre liegt das auf dem Tisch. Es wird höchste Zeit, dass wir jetzt agieren. So, now in English. Who is this? Journalists? Oh, Lorenzo. Yeah. Yeah, it's Martin. Martin? Wait. Okay. Okay, perfect. I think we can go. Yeah, we're all set. I can go. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, the citizens are very worried. 72% of European citizens are concerned that their personal data may be misused. Our reform will assure a high protection to the individuals. A single set of European rules on data protection, fit for the digital age, valid everywhere across the European Union, on the basis that the personal data belongs to the person. Quand je suis devenue commissaire européenne à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté, j'ai tout de suite su que j'allais devoir réformer la législation sur la protection des données. Il n'y a pas d'économie numérique sans confiance. Dans l'intérêt des responsables politiques qui veulent faire avancer notre économie et des industriels qui veulent profiter des données personnelles des individus,
Il faut établir des règles claires afin que les citoyens n'aient pas peur de communiquer leurs données. C'est exactement ce dont nous avons besoin, car dans notre monde numérique, aucun service ne peut fonctionner sans données. Elles sont indispensables. Our reform is now on the table of the ministers and of the European Parliament. And our lawmakers have to see if what I put on the table has to stay as it is, if it has to be enhanced, or if it has to be, by them, watered down. No, I am in his hands. D'abord les Français. Bon, vous avez pas dit un mot. Les données personnelles appartiennent à la personne. Commissioner Viviane Reding has made her point, but for you as a data protection expert, what will be the impact of this new legislation? The truth is, this proposal covers the entire economy. It is not only about search engines or social networks or security companies or advertisers. It's not just about IT, it's about finance, it's about retail, it's about transport. It's the way all companies collect, process, manage personal data. So everybody is affected. The doctor in your street will be affected. The Commission has done actually a very good effort in presenting us a solid package. But of course, the challenge we're facing is to square the circle between legitimate interests of citizens and not to hamper business and innovation. It's a very important package for the European citizen, and in more general terms, we try to safeguard the fundamental right to data protection through this reform. The final result should be a very high level of data protection, but it should be in combination with very tough sanctions. Le monde a changé. Désormais, les gens révèlent bien plus de choses sur eux-mêmes, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Où cela mènera-t-il si on exploite toutes les possibilités techniques liées à ces données? À une situation où l'individu portera constamment un numéro sur le front. Tout le monde saura le localiser à chaque instant, saura ce qu'il pense et ce qu'il dit à telle ou telle personne. Cette perspective me terrifie. C'est pourquoi je pense qu'il est devenu plus urgent que jamais de s'interroger sur la protection des données et de la sphère privée. Pouvons-nous disposer encore librement de nos données personnelles à l'ère numérique? Ralph? Ralph? Il n'est pas là. Mais où est-ce qu'il est? Imagine deux hommes dans un bar. Et à la table d'à côté, une femme. L'un des gars dit à l'autre, « Tu veux faire sa connaissance? Je sais 2-3 trucs sur elle. Elle est chanteuse d'opéra, elle aime les vins italiens, elle est célibataire depuis 3 semaines, et elle cherche du réconfort. Elle vient de tel endroit, elle aime les roses, et ainsi de suite. » Et l'autre, « Super, ça va bien m'aider tout ça. Tu sais comment elle s'appelle ?
Non, ça c'est perso. Je ne peux pas te donner cette info. Oui, mais en même temps, d'une certaine manière, la description que tu as faite pourrait correspondre à énormément de personnes différentes. S'ils mettent un cookie sur mon disque dur, ils observent ce que je fais sur différents sites web. Puis ils choisissent les publicités qui apparaissent sur mon écran sur la base du profil établi. Il s'agit donc bien de moi. C'est mon profil qu'ils exploitent. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on précise davantage? Absolument. Sinon, toutes ces publicités intempestives, cet espionnage, ça deviendra ingérable. Au début, il a fallu déterminer clairement notre objectif dans cette histoire de réforme de la protection des données. En tant que défenseur des droits civiques, on n'est pas forcément en majorité au Parlement européen. On a réfléchi quelques jours en se demandant si on était capable de changer quoi que ce soit. Finalement, on a remarqué que tout le monde était logé à la même enseigne ici, que les députés des autres groupes n'avaient pas plus de collaborateurs ni de ressources, et qu'on était même probablement plus calés sur le sujet que d'autres, sans vouloir trop m'avancer. Bref, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et j'ai été désigné comme rapporteur à une étroite majorité. Le Parlement nomme un rapporteur, quelqu'un qui va analyser le texte au nom du Parlement avec des membres d'autres partis politiques et qui va soumettre ensuite une proposition en session plénière qui fera l'objet d'un vote. La position du rapporteur est donc très importante. Un membre de la commission m'a dit « Si tu deviens rapporteur, pense à engager un garde du corps. » De fait, pas mal de gens me voient comme une menace. So please just join us here, so you can sit there, so don't feel to be in a courtroom. When I heard Mr. Albrecht, j'ai été déçu d'apprendre que M. Albrecht était le rapporteur. Étant donné le parti auquel il est affilié, ses origines et son âge, je me doutais bien qu'il mettrait l'accent sur la protection de la sphère privée aux dépens des avantages que présente l'exploitation des données. Je me disais que ça allait compliquer les choses pour les entreprises, qui auraient du mal à faire valoir leurs intérêts. Je n'ai pas de bagages. C'est une période très intéressante pour moi qui suis spécialisé dans le droit de la protection des données et des nouvelles technologies. C'est vraiment maintenant que ça se joue, et dans les 2-3 ans à venir, tout au plus. Alors il est normal que je me lève aux aurores pour m'envoler vers Bruxelles et que je rentre tard le soir retrouver ma femme et mon enfant qui m'attendent à la maison. Il faut faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Tout gravite autour des données aujourd'hui. On ne fait plus que collecter ou communiquer des données. Les données, c'est de l'argent. C'est combien, monsieur? Vous pouvez voir ici, monsieur. Yes, I'll let you know well in advance, so we can organize a meeting also with your colleagues and run a little presentation. Okay. Yeah. Cool. Very good to meet you. Yeah. The regulation have been out for 1 week. We all need to dig into it, to think about it, to ponderate on the impact of this regulation.
Actuellement, de nombreux acteurs tentent de peser sur le processus de réforme. On a les législateurs d'un côté, les entreprises de l'autre, et au milieu, une multitude d'autres entités qui font le lien entre ces deux mondes. As you know, 50 years ago we wouldn't be discussing this at all, but now that the whole social network, e-commerce, etc., is taking off big time, the European Parliament and its members are serious about trying to get it right, and that is why we need the input from basically the stakeholders and take your views on board. Nous devons créer un nouveau cadre juridique qui permettra à un plus grand nombre d'entreprises d'émerger et aux sociétés existantes d'innover et de proposer plus de services à moindre prix, voire gratuitement si possible. Pour cela, il y aura tout de même un prix à payer. Ces services, on les achètera avec nos données personnelles. Okay, so we are back to the meeting and we welcome our guests. Thank you for coming here, Peter Hastings and Giovanni Buttarelli. So the word is yours, Peter. Thank you very much. There is an important point in the very beginning. This is a huge opportunity to make data protection in Europe stronger, more comprehensive and more consistent. That is, improve, strengthen. The concept of personal data is built on the idea, what is identification? Yahoo and Google, but in fact anybody else might say, oh, we just take out a name and then we call it anonymous, but that, of course, it's much more complicated than that. So a word of caution there. In a classroom, the boy with the dark hair, curls, and the blue trouser. Please leave the room. Then everybody knows who it is. This singling out refers to the capacity of providers on the internet. They are able to use the well-known attributes of this single user by nudging someone into behavior. That's effective advertising. They say, we don't know who this is. It's anonymous. No, 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 no. The point is, it is personal data, without any doubt. And that message is, of course, not very welcome for some big stakeholders. Les données sont omniprésentes. Nous voyons cela comme une bonne chose. Elles peuvent nous aider à construire un avenir meilleur. Ça semble peut-être trop beau pour être vrai,
Mais je crois sincèrement qu'une utilisation convenable des données contribuera à rendre le monde meilleur. Elle favorisera beaucoup de choses telles que le développement durable, la prévention des maladies ou l'efficacité du commerce. Car les réponses sont là, dans les données. We worked with the Atlanta Public Schools and determined that the best indicator of graduation from high school was not whether your parents were rich, not whether you had internet at home, but it was whether you took creative writing in the 9th grade. Oh, wow. Because if you took creative writing in the 9th grade, for some reason, and we don't know why, you passed algebra in the 10th grade. And if you passed algebra in the 10th grade, your chances of graduating from high school were much better. So that's why my maths was never very good. No one would have ever figured that out. Those, while you would think would be the indicators, they were not. And I hate to see us legislate out of fear. I think we clearly need to legislate against the misuse of these tools, but to legislate out of fear of the unknown, it breaks my heart. We go to 78, the penalties. If you are a company that has a massive data breach because of some hacker attack, in the majority of the case, you will be responsible if your security is not good enough. I'm missing a little bit also the factor of the size of the company. If you look at the other provision, we refer to the annual worldwide turnover. 2% for some very large companies. I'm not here to bat on their behalf, but it could be near $1 billion, possibly. So we do not consider putting a maximum fine in fairness for any breach. What would be the maximum then? I'm not sure whether it's relevant, but whom these fines are paid to? I mean, who is going to take that money? The member state, no. It's a good question, I agree. Parfois, le Parlement européen me fait l'effet d'un énorme navire dont personne ne tiendrait la barre, et que l'équipage essaierait de diriger en déplaçant son poids d'un côté et de l'autre. J'ai parfois l'impression de courir sur le pont en essayant de convaincre tout le monde de se rassembler à bâbord ou à tribord pour arriver à faire avancer le bateau. Et même en haute mer, on ne sait souvent pas si on suit vraiment un cap précis et on se demande régulièrement où on est au juste. We'll do that. Okay, thank you. Take care. Also das Programm, was ihr da aufgestellt habt, das ist hervorragend. Ja. Sehr gut. Nee, es war auch heute Vormittag war es wirklich gut. Also wir hatten viele nationale Parlamentarier zusammen und die waren wirklich alle sehr interessiert. Wir haben sehr substantiert sich damit auseinandergesetzt. Insofern glaube ich, das läuft schon in eine ganz gute Richtung. We will have it end of February at the moment. But we'll try still to vote in end of April then, so that we can start. The European Commission is the go-between. La Commission européenne est l'intermédiaire. Nous ne pouvons pas faire adopter de textes législatifs sans l'accord du Conseil et du Parlement. Les députés européens appartiennent à des partis politiques et à des États membres les plus divers, et ils n'en siègent pas moins ensemble, semaine après semaine. De ce fait, le Parlement est vraiment très européen. Le Conseil l'est moins, car les ministres ne se réunissent que 2 à 3 fois par an. Le reste du temps, ils le passent dans leurs pays respectifs et travaillent pour leur gouvernement national. Certains ont peu de contacts, voire aucun, avec l'Europe.
Ils ne s'intéressent qu'à des questions d'ordre national, la plupart du temps sans tenir compte de l'intérêt commun européen. So, colleagues, you see there is still a lot of work in the pipeline. You, ministers, need to tell me which specific provisions are a problem, and then we will find solutions, point by point. And I'm confident that we can find a good compromise. I w szczególności akceptujemy sytuację jednolitości regulacji, to znaczy braku podziału na sektor prywatny i sektor publiczny. In Estonia, we are far from being convinced that the draft regulation, as it stands now, provides for sufficient flexibility. Om byrderne i tilstrækkelig grad opvejes af fordele for den registrerede. Številne druge pridržke, ki so jih izpostavile že druge delegacije, Švedska, Madžarska, Češka, Danska, Nemčija, Združeno kraljestvo, bodo vse zakonodajne rešitve ustrezno premišljene in pretehtane. Hvala. This is not simply a law enforcement matter, and it's not simply a matter of civil rights. It is also a matter of ensuring that we do not impose a burden on European business that causes jobs to leave the European Union. And if the impact in the United Kingdom is one where we will see an extra £200 to £300 million on business, costs for business, that will mean less employment, less opportunity to develop and invest in the UK economy, the same will be true of my colleagues around Europe, and none of us can afford to do that. Okay, so. Yes. Do you want? No, you okay. Start. Well, I first of all want to thank you for letting us have the opportunity to meet you. We're in 20 countries over Europe, and headquartered in Sweden. Headquartered in Sweden. We're listed in the Swedish Stock Exchange. So your clients, in that sense, are banks? No, our clients would be anyone who does credit sales. Yeah. There are different views at looking at this data protection regulation. Looking at it from the perspective of the Googles and the Facebooks of the world, the more advertising combining data for those purposes. Also, don't worry. That is not our perspective. We have the perspective from a more financial perspective. How do we help our clients extending credits to consumers in a healthy way? If a company doesn't have any record of you as a consumer, it will be very difficult to extend a credit. And credits are it's a normal thing in any functioning economy. And for that, we need the right data. We need good quality data, and we need data all over Europe. Of course. Some of our members have 90% of their income, not profit, income, from outside the European Union. So if they commit a data breach
in Europe, why should they be penalised based on worldwide turnover? Maybe think about fining them in relation to the income they generate in Europe. We'll be in touch. Okay. 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 Thank you. Thank you. Les groupes de pression qui font du lobbying au Parlement européen et à Bruxelles sont à 99% des entreprises. C'est normal, ils ont tous des intérêts à défendre. Mais nous, les députés, nous représentons une multitude de citoyens en Europe. Et ces gens ont eux aussi des intérêts à défendre. On ne peut pas partir du principe que les intérêts privés sont plus importants que ceux de la population dans son ensemble. Évidemment que non. J'ai été avocate en droit bancaire pendant un temps. J'étais spécialisée dans le traitement des données. J'y ai vraiment mis du mien. Pendant un peu plus d'1 an, j'ai fait mon travail, j'ai bien gagné ma vie, mais ça m'a complètement déprimée. J'avais une vision idéalisée du métier d'avocat. Je pensais que ça pouvait être quelque chose de beau, pour peu qu'on défende une cause noble. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je me fourvoyais et qu'il fallait que je change de métier. I'm Kasia from Poland, from African Foundation. Il y a des gens qui sont ouverts au dialogue, et c'est une bonne chose. Sauf que bien souvent, ils n'ont d'oreille que pour l'industrie. Ma mission est de mobiliser les gens et d'en trouver qui soient prêts à brandir la bannière des droits des citoyens. What we've got now is we've got police authorities lobbying against certain aspects of it. We've got the online companies like Google and Microsoft and so on lobbying against certain parts of it. We've got the medical industry lobbying on it. We've got everybody basically. And on the other side from the police authorities is us. On the other side from the Googles and Microsoft of the world are us. It may take a year or more. I mean, the whole discussion in the parliament. It's going to take a long time, but the way of being effective in Brussels is being there early. Yeah. Nous devons observer de près tout ce qui se passe à Bruxelles, participer à toutes les réunions, intervenir dans toutes les rencontres. Les citoyens européens n'ont pas encore bien saisi toute la portée de ce processus de réforme. Nous-mêmes, nous prenons tous les jours un peu plus la mesure du problème. Les gens ne comprendront les vrais enjeux que dans 2, 3, voire 5 ans. Une fois que les discussions seront derrière nous. Nie wszystko, sorry. Od 6. Czekajcie, to jest 6F, tak? Wykończone. Tak to się zaczyna. Or by the third party or parties to whom data are disclosed. W ogóle co? To nie jest natomiast bullshit, moim zdaniem. tu to jest po francusku, ale tutaj jest o tych. No nie wiem, czy też po francusku. Więc teraz to, co komisja przygotowała, tak naprawdę z tych 2 propozycji jest dla mnie najlepsze, tak? Znaczy Dokładnie. I my w ogóle mówimy, że to jest za mało. My byśmy w ogóle chcieli widzieć ją wcześniej, to jest raz, ale już to powiedzmy odpuściliśmy, no bo wiemy, że to jest radykalne. I mówimy, że za mało jest tych przesłanek, tak?
tylko mówię o tym, że tak naprawdę to, co komisja napisała, jest super łagodne, bo w ogóle nie dotyka tego, co firmy robią, czyli data mining, tak? Nie ogranicza wcale. Czemu oni tak płaczą? Chcieliśmy jeszcze tutaj prawo do informacji, zakaz dyskryminacji bardzo twardy, różne rzeczy się pododawać, tak? Chodzi o to, że gdzie jakaś decyzja zapada na podstawie tego profilowania, a nie gdzie dokonuje się tylko ta czynność, bo ta czynność jest oczywista, że się dokonuje cały czas i to jest dla mnie zwykłe data processing, tak? Nieograniczone tutaj. Jest automatyczne profilowanie, czyli w ogóle nawet nie to, że ktoś usiadł i tamten, tylko gdzieś Nie analityk to robi, tylko komputer, dokładnie. Wiecie, że każdy człowiek powinien mieć prawo dostępu do tych samych reklam, tak? No ja myślę, że wszystkie te mity od, wiesz, półcybuta do milionera by nie zadziałały, gdyby ludzie nie marzyli, tak? Znaczy, gdyby było tak, że od małego, aha, laska z Polski, kraj rozwijający się, dobra, mała miejscowość, dobra, no to od razu damy jej. Dokładnie, tak? Co to będziemy ją patować z tymi czerwonymi szpilkami, tak nie kupi, tak? Les responsables politiques me posent des questions du style « Que reprochez-vous au juste à ces échanges de données? À qui nuisent-ils? On peut en mourir ?» Et là, je reste sans voix. Sérieusement? C'est comme ça que vous appréhendez les choses? La sphère privée, la protection des données personnelles, ça ne veut rien dire pour vous? Ça n'a aucune valeur? Ils demandent aux citoyens de leur donner une raison de protéger leur vie privée. Je n'ai pas du tout envie d'en arriver à une situation où on met tous les inconvénients dans la balance pour voir ce qui pèse le plus lourd. Est-ce le manque à gagner de l'industrie qui fera moins de profit? Ou est-ce le tort que je subis parce que je souffre de discrimination? Comment est-ce qu'on calcule ça? Le pire n'est-il pas d'être manipulé? De comprendre que notre vie n'est plus que le produit d'un profil qui a été défini dès notre enfance? Ce sont des considérations abstraites, mais si on perd de vue la question des droits fondamentaux, la partie est perdue. Mr. Baldoni, I would like to start by reacting to something you said, and it's often mentioned that personal data are the money of the digital economy. Well, what is happening today, and what the future regulation would like to address, is that people are simply taking money from your pocket without asking for your consent, without letting you know how much you paid, and where the money goes to. So if that's the example, that's the problem too. So consent is a core issue. I try to turn the question, or let's say, to have the discussion from a very practical point of view. How difficult or how easy is to get consent from a user? I'm a business lawyer, and hardly enough, I have to say, that consent is one of the easiest things to get on the internet. When you are purchasing, supposons que vous achetiez un billet d'avion. Vous faites ça au dernier moment. Vous êtes tout excité à l'idée de partir, et comme vous le trouvez à un bon prix, vous ne voulez pas qu'il vous file entre les doigts. Vous allez donc accepter les conditions générales de vente sans même les lire. Dès lors, quelle valeur a le consentement? Nous devons réviser notre façon de penser. Il faut quelqu'un pour protéger les données personnelles des citoyens. Mais les premiers intéressés ne sont pas assez bien informés et n'ont ni le temps ni l'envie de s'en préoccuper. Si le consentement est une barrière et ne garantit même pas la protection des données, il faut trouver d'autres solutions. Nous devons regarder les choses en face. Dans ce domaine, ce n'est plus l'individu qui décide. C'est une affaire de technologie, d'interaction entre des machines. Je pense que la réforme doit être envisagée dans cette optique-là, ce qui ne me semble pas être le cas actuellement.
Ci sono, sì, ci sono, dimmi pure. Sì. No, vabbè, Et pourquoi, si j'enfreins la disposition légale Privacy by Design, pourquoi je devrais encourir la sanction maximum? C'est l'avis de la Commission. Pourquoi? Pour avoir créé un produit qui néglige la confidentialité des données dès sa conception et collecté plus d'infos qu'autorisées. Les autorités de contrôle doivent exercer, sont habilitées à superviser les opérations de traitement des données sur le territoire? Ça vient du contrôleur européen. Peut-être, mais je dois quand même essayer de comprendre. Donc, on est responsable même si les données allemandes sont exploitées en France, mais on ne peut quand même pas envoyer un commando pour confisquer les ordinateurs. La compétence des autorités de contrôle nationales doit être limitée au territoire de leur État membre respectif ou au pays dans lequel les données personnelles des résidents du dit État membre sont exploités. Il faut qu'on enlève ça, ça marche pas. Voilà, dit comme ça, c'est bien plus clair. On peut dire ça comme ça, mais on peut aussi supprimer « représentant les personnes concernées » pour ne pas trop attirer l'attention dessus. Ok. Joli. On a la solution. T'es un crack. Il faut en profiter avant qu'il change tout. C'est pour ça que j'ai écrit sur ton Facebook hier, on est au top. On ne fera jamais mieux que cette semaine, sachez-le. C'est clair. Les rapporteurs fictifs des autres groupes parlementaires vont regarder si ça correspond plus ou moins avec ce qu'on a vu avec eux, ou si on a trop chamboulé. Et en fonction de ça, ils diront « Ok, super » ou « Oui, mais sur ce point, nous voyons les choses autrement ». On verra bien. Tous ceux qui travaillent sur le sujet en dehors du Parlement et se demandent ce qu'on a trafiqué ces 6 derniers mois vont aussi regarder ça de près. Notamment pour savoir sur quoi ils doivent concentrer leur lobbying. Ça fait partie du jeu. Si ça doit être mis en ligne le 3 janvier, tu dois préparer une déclaration en béton et organiser une conférence de presse. Il faut dire quelque chose de puissant. Boum! Voilà ce qu'on veut, c'est d'enfer. Ça peut attendre le 9. Non, c'est bien trop tard. Si le rapport est publié le 3 et que tu ne dis rien, en 2 jours, les lobbyistes l'auront mis en pièces. Et on n'aura aucune influence sur la presse. Je pensais que les gens devraient d'abord lire le rapport. En quelques heures, ça aura fait le tour. Et tout le monde interrompra ses vacances pour préparer la contre-attaque. We are here, of course, today to take an important next step in formulating data protection in Europe, at the same time strengthening trust and innovation in the European digital market. And therefore, my report proposes the following 10 clarifications to the Commission's proposal. First of all, data protection is a fundamental right. If you want my data, ask me for consent. Because everyone wants to be asked, at least. And the companies have the duty to explain
in a simple form what they do with our data. London. Hello? Hi, Jen. Hello. Tanguy. This is Tanguy. Good morning. Hi, this is Aaron. And is that Emma as well? Yes, I'm here. Hi. Hi, Emma. Well, first of all, good morning, everyone. As you have seen, the rapporteur on the Libe committee has released a draft report. I think there are some clarifications, but the bottom line is that it looks like companies will again be caught between a rock and a hard stone. I wonder, in other words, if this is not a sort of a political maneuver to make sure that bottom line is that the draft of Mrs. Reding is finally considered as a very acceptable piece of work. Any other comments or reactions? Yes, this is Stockholm. If I could tell you about a very interesting seminar that I went to yesterday discussing Albrecht's report. There were representatives from Ericsson and IBM among the speakers. And basically all the speakers were calling for a future-proof approach. And they criticized a lot the concepts of consent, the right to be forgotten, and profiling. The draft regulation in itself was heavily criticized. There would be a lot of amendments circulating from many stakeholders, from the private companies world, etc. Mr. Albrecht has now made his position, but of course he needs to be also listening on a listening mode of the other members of the parliament. Nous voyons les textes, nous les anticipons pour les besoins de nos clients. Parfois, évidemment, on est conscient du fait qu'un texte ne fonctionne pas ou risque en tout cas d'avoir des conséquences tout à fait préjudiciables. Il est nécessaire d'avoir un certain niveau de réglementation, mais en avoir trop risque en effet d'étrangler quelque part le développement de certaines choses. Oui, bonjour, je voudrais vérifier un taxi pour 15 heures. Sur le chemin. Merci beaucoup. Au revoir. Dans 2 minutes. Ok, merci. The recent report from the European Parliament has provoked reaction from all sides, with thousands of people weighing in on the debate, red flagging the data protection reform issues. Business lawyer and data protection expert Tanguy van Overstraten, what are your concerns? When you read, frankly, this draft regulation, part of it is very unclear, and I think not at all accessible to normal businesses. And the worst case scenario is that lawyers, us, do not know what we have to advise. That will be the worst. That's a nightmare. EU-Kommission und Parlament wollen nun zumindest versuchen, dem Internet eine digitale Demenz zu verpassen. Ein Sieg für den Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft aber nicht zulassen wollen. Die Auflagen würden ganz einfach weniger Profit bedeuten. Je me rends compte à présent que le plus simple est derrière nous. Le vrai travail commence maintenant. Le rapport qu'on a présenté, le rapport Albrecht, est, sans fausse modestie, la meilleure proposition de règlement sur la protection des données qu'on puisse faire pour les 20 prochaines années, du point de vue des défenseurs de la protection des données. L'approche est innovante sur un certain nombre de points et propose même des normes techniques. Ça a représenté beaucoup de travail, mais c'est maintenant que commence le bras de fer politique à proprement parler. Il va falloir faire des compromis.
conclure des accords pas toujours très reluisants. Mais on va devoir en passer par là. J'ai l'impression qu'on se prépare pour une guerre. The so-called data protection package. First file goes to Mr. Albrecht as rapporteur. Now we open floor for discussion. Es ist beachtenswert, dass der Kollege Albrecht auf über 220 Seiten es geschafft hat, einen Einfluss auf die europäische Datenschutzgesetzgebung zu nehmen und durchaus auch kreative, ob ich damit immer einverstanden bin, ist etwas anderes, Ideen in diese Diskussion einzubringen und somit durchaus seinen Stempel schon hinterlassen hat bei der Entwicklung der Datenschutzgesetzgebung Europas. And we must make sure that whatever we come up with here, not only is the rapporteur remembered in history, but also what we come up with is itself sustainable for at least another 15 years. Deshalb kann ein zu extremer Datenschutz eben auch dazu führen, dass es zu Nachteilen für den Bürger kommt, schlechtere Versicherungsbedingungen, teurere Kredite. Datenschutz darf auch nicht überfrachtet werden, damit es nicht unanwendbar wird. Insofern da schon mal der Hinweis, dass wir sehr viele dieser Regelungen vorhaben, rauszustreichen. Au début, beaucoup de gens disaient « Super, un jeune dans la politique européenne, c'est formidable !» On se sent porté par cette euphorie et elle vous permet d'accomplir de grandes choses. Mais depuis qu'on m'a confié cette mission, hier, après avoir présenté mon rapport à la presse, j'ai été invité par les lobbyistes de Tech America pour en discuter. Zu so Lobbyisten von Tech America hingegangen und habe mit denen darüber geredet. Da habe ich dann echt schon Et là, j'ai vraiment vu les loups montrer les dents, prêts à me déchiqueter. La situation est assez tendue. J'ai l'impression d'être traité plus durement maintenant et d'être pris en tenaille. First of all, congratulations. Well done. You have really done a gorgeous work. You know, they start. Yeah. They start. I think it starts now to be on the mind of the people and the discussions everywhere. You did a very good work in the press. Yeah, we tried to really in explain. Germany. Have you seen that? The media will be important because the pressure of the lobbies is so. And they are all awake now. They all know about the now the game is starting really. And they are speaking with all the parliamentarians around, and they make them crazy. This is what I see. Yeah. People who don't know the file in detail and don't know the story also of the whole process and the fundament are now proposing amendments on behalf of different individual stakeholders who have a particular interest. You have how many amendments so far? We just started. I mean, it will be until the 27th of February that on both files amendments can be sent and tabled. Yeah. I think it's very good that you stay with end of February. I think it's a long time because the amendments are already written. So. Yeah. Certain member states in the council, they will try to stop the directive. And I'm very grateful that... who do you think would like to stop the directive? Well, I think we know the usual suspects. Okay, you will tell me later. I will tell you later. But that's why it's very important, Commissioner, that we have your full support. And I'm very grateful that you were so outspoken also about this package approach. I see tomorrow and on Thursday the Ministers of the Interior. And on Thursday evening and on Friday the Ministers of Justice on this subject. See you later.
Of course, yeah. That's my thinking. Okay. So, hi. Yes, of course. We are supposed to meet today. Is that all right for you? Yeah, it's all okay. right. Maybe we can go on the other side of the room? Yeah, I just have to tell we coming from... Okay. Diana, we've got ourselves a barrier, so the sound should be okay now. I think you're a lawyer too. Yeah. In fact, I have been involved in data protection for more than 15 years, I would say. Yeah. I'm a lawyer, so I'm representing corporations. So I Yeah. just want you to know on which side I would say I am. Okay. And well, I can tell you I've been involved in this kind of matters, you probably know that, in relation to one company I will not name, but a very famous case. Okay. They were really taken between the very difficult position. They cannot decide today, I will violate, let's say, US law to comply with EU law or vice versa. Right. My impression is really that for those cases where you really feel in between, you should find technical solutions to just separate. But you cannot, you will not be able as a company to know that in advance. You are taken suddenly by surprise, I would say, by an order from an authority. And your system is in place. You have data centers maybe in Asia, in America, and in Europe. And those data centers, they talk to each other for this disaster recovery purpose. And you have no other choice. If you're a global acting pharmaceutical company exporting pharmaceuticals everywhere, there are all of these states have different rules on the security of those pharmaceuticals. So you're always in the case to send different packages to different member states. So to find technical solutions how to adopt to this market if you want to act on the market by being compliant to their legal provisions. Of course, that's not the word we want to go back to. But on the other side, I was about to say on the other side, we have a development by globalization and digitalization, which is just, instead of finding common rules, a race to the bottom, and that cannot be accepted by consumers and citizens also, you know. That would mean that you change society in a way saying, okay, it doesn't matter if we live in a society like China. People don't want that. So to summarize, I think, if I take your point, is that by adding this provision, you create a trigger to force somehow these countries to start and to accelerate, in fact, what they are doing that's what we trying want to find create. yes, okay. That's what we want to. But I hope you will succeed. I fully understand your dilemma, but this dilemma would otherwise be on the back of the citizens. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Goodbye. I think everybody is aware that the lobby on this file is one of the most intensive that we've seen for a long time. This has been the most heavily lobbied piece of legislation in recent years. Why is it causing so much stir and interest? It is important to understand that European companies are a major part of this growing internet economy. Some of the most successful global internet companies to date are European. Mais oublions que c'est Microsoft qui parle. La philosophie générale du texte, c'est on donne plein de nouveaux droits aux data subjects, ce qui est très bien. Mais de l'autre côté, les entreprises doivent aussi avoir pas seulement des devoirs, mais aussi des nouveaux droits. Europa wil al onze privégegevens beter beschermen, maar tussen droom en wet staan lobbyisten. Traditionnellement, dans le lobbying bruxellois, les entreprises ont chacune une voix. Bien sûr, les grands groupes exercent plus d'influence que les plus petites structures, mais chacun sait parfaitement qui est qui. Dans le cas qui nous occupe, les grands groupes ont pratiqué un lobbying intensif en leur propre nom, ce qui est dans l'ordre des choses. Mais ils ont aussi mobilisé leurs associations professionnelles pour avoir plus de poids. Et en plus de ça, on voit intervenir ce qu'on appelle des think tanks, dits indépendants,
dont on ne sait pas trop par qui ils sont financés. Un tel manque de transparence est nouveau dans la politique européenne. Et le plus triste, c'est qu'une fois que tout cela sera derrière nous, le fonctionnement même du lobbying à Bruxelles aura fondamentalement changé, pour le pire. It's in total almost 4,000 amendments for both files. Pretty impressive. We are to hear, of course, our rapporteurs. Let's hear from Mr. Albrecht for the regulation. The floor is yours. Thank you very much, Chair. And I perhaps can just start by saying that for a Green, so many dead trees are really hard to accept. I am, although that there are many amendments, still optimistic that we will fulfill our work, that we will succeed with a common position covering a broad consensus. Quand je pense à tout le temps qu'on a déjà consacré à ce projet de réforme, le projet de règlement comporte une centaine d'articles. Et maintenant, on a 10 à 20 amendements à étudier pour chaque article. Super. C'est un énorme défi qu'il va nous falloir relever. Nous allons devoir organiser de nombreuses rencontres avec les groupes parlementaires et discuter de chaque point dans les moindres détails. Il ne faudrait pas qu'on soit mis en minorité et qu'on doive se résoudre à une solution qu'on ne pourra pas défendre. Please give trust to the shadow rapporteurs leading you through these negotiations, otherwise we will not manage to do that. Our report to the Justice Ministers on the 8th of I think we should make a difference to applying processing personal data of citizens or of people residing in the Union and outside the Union. I don't see the necessity that we have a controller or processor in the European Union and fulfilling all these demandings of the regulation outside the Union. If you clearly have here a cloud service which is only meant to be for Chinese citizens and it's based in Europe, but it only affects from the start offering of services for Chinese people, it should not be covered by the regulation. That would be legally, in my view, impossible. We cannot have secondary legislation which excludes the application of a fundamental right inside the territory of the European Union. If I send an email, or somebody from the US sends an email to China, and through the internet there are different servers and it goes through a European server, in that moment these companies all have to apply European law? I mean, I don't care if it's not citizens' data that goes through the server, but the fact that the server is here. If they are processing inside the European Union, in the territory of the European Union, then I don't think it's in our disposition to say inside the European Union these legal principles do not apply. I mean, I agree with you. It would be great if it became a sort of commercial gold standard. But on the other hand, we are talking jobs and outsourcing and driving jobs offshore. I think it would be slightly absurd if we found that we were moving the goalposts like this to say that we are setting ourselves up to safeguard the data protection
rights of Chinese or African or whatever people. I think that's not the purpose. This is a new frontier, so it does raise new questions. I didn't want to open up that legal debate. We are having it open right now. The exclusion of the application of the Fundamental Rights Charter inside the European Union, for me, is a no-go. So if you are still willing to change that, we have to ask the legal service for a full opinion and then decide on that basis, which will mean for sure that we have to postpone the vote already now. So let's try to find a modus vivendi, which is... Jan Albrecht needs to produce a compromise which... Jan Albrecht doit trouver un compromis qui soit acceptable à la fois pour ses électeurs, sans quoi il ne sera pas réélu, et pour les plus grands partis politiques représentés au Parlement. Et ensuite, il devra négocier un compromis avec le Conseil. C'est une mission qui pourrait bien être impossible. Trop de concessions et il perd le soutien de ses électeurs. Pas assez de concessions et il est potentiellement déchargé du dossier. Après quoi, tout se négociera entre les grands groupes parlementaires. Et il se retrouvera isolé pour le restant de sa carrière politique. We never finish with it. Quand je me suis engagé dans ce processus législatif, je pensais que cette affaire était essentiellement une question de contenu. Mais au bout d'un an et demi, ça s'est transformé en une bataille acharnée. Les institutions européennes devraient pourtant garantir le respect d'un processus démocratique. La technologie change le monde. Et si nous ne parvenons pas à faire converger ces milliers d'amendements vers un texte final qui nous convienne à tous, alors notre modèle législatif aura échoué. Car il n'aura pas été à même de garantir qu'une réforme puisse être votée dans un délai raisonnable. First of all, ask Vice President Reding for her comments. Yes, thank you, Alan, and thank you for the hard and determined work on this compromise. International press has written shortly ago, I quote, "The whole world is watching what we are doing here, because we are setting gold standards for data protection, and we should not underestimate this element in a time when some are tempted to undermine the weight of the EU on the international scene." Could I just thank the Vice President for her comments. The report which we are presenting to you today seeks general support
for several key aspects of the proposed regulation. Turbūt visi sutinkame, kad ES duomenų apsaugos reforma yra reikalinga, tačiau sprendimų ir tinkamo balanso ieškojimas neturi būti vykdomas skubotai ar neapgalvotai. There is absolutely no advantage to be gained from binding ourselves prematurely to a text which many of us acknowledge needs much more work. And there are risks, significant risks in doing so. Eine Festlegung des Ministerrates im Sinne eines General Support erscheint uns als zu verfrüht. There are some colleagues who do not like so much the rights of the individuals to be put in practice, who thought that it would be good if we could take a little more time and discuss a little more and wait a little more. I tell to them very clearly, no, we don't have time. And we have already taken a lot of time, because it was in January 2012 that I put my proposal on the table. Now we are 18 months later. Let me just recall you one thing. When the ministers of the Interior limited the civil liberties online of our citizens, that was on the Data Protection Directive, they took 6 months. So if we augment the rights of the citizens, and if you have already worked 18 months on this, where is the equilibrium? It seems that we do not need time to eliminate the rights, but we need a lot of time to give the rights. Now, I don't agree on this, and Alan doesn't either. We think that it is our responsibility as political leaders to get these rights in place, the rule of law, and the basic rights of the individual, as they are enshrined in the Charter of Fundamental Rights, are our compass in everything we do. And if we don't do that, it will be at a disadvantage of our societies and of the future generations. Edward Snowden, criminal or hero? I know it depends on who you ask, but this is clear. He is willing to offer up more of what he knows. The hacker who made headlines around the world with the most shocking and extensive intelligence revelations in history. Edward Snowden revealed that secret surveillance activities went far beyond what anyone thought possible. Companies like Google, Facebook, Apple, and Microsoft got together with the NSA and provided direct access to the back ends of all communicating systems. I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures. That's a fundamentally dangerous thing to democracy. The Guardian's editor-in-chief testified before Parliament that only a fraction of the leaked files have been revealed. It's about 1% of what we were given. Only 1% of the information in those files has now gone public. Yes. The EU Justice Commissioner has spoken about the leaks from Edward Snowden and says that new legislation must be put in place to protect the privacy of EU citizens. Anybody who uses digital equipment is put under some form of surveillance. And that seems to me is something which cannot happen without consent. It cannot happen without the consent of populations. So my message to the lawmakers is, please protect us. The PRISM case was a wake-up call. A wake-up call we have shown to everybody in this chamber how urgent it is that we proceed with a solid piece of legislation, as well in the private sector, as well in the sector of law enforcement. So let's not miss that opportunity. Well, thank you. Wir schwimmen, also die Sache, die hat uns genützt. Ja.
gell? Ja, absolut. Und auch hier. Ach ja, gut. Ich habe den Amerikanern gedankt für ihre Hilfe. Das ist aber gemein. Aber da müssen sie durch, ne? Les révélations d'Edward Snowden ont changé la donne. Nous avons découvert que les données représentaient non seulement un pouvoir en soi, mais aussi une arme pouvant être utilisée contre les citoyens. Les activités de surveillance de l'État reposent sur l'espionnage des citoyens par les entreprises. Les deux s'alimentent mutuellement. Du coup, on ne peut pas fixer des limites à la surveillance de l'État tout en laissant les entreprises faire commerce de nos données à leur guise. On ne nous surveille pas pour connaître nos secrets les plus intimes, pour savoir à quoi on ressemble quand on est nu ou avec qui on passe nos nuits. Ces petites choses-là n'intéressent personne. Si on surveille les gens, c'est pour les contrôler et les diriger. On 28, we now followed the ideas to shorten dramatically the duties. Yes. Okay. Okay. What I see now is like half of the paragraph is gone, and I just wonder why. This was obviously the wish to reach an agreement, and that is the reason why we changed it. So, but then also paragraph 1 can stay as proposed? Paragraph 1 can stay as proposed, and our big step since we delete paragraph 4. Okay. We can move. Thank you for that. Then let's move to Article 31. Okay. Agreed? Yep. Yeah. Agreed. So 35, designation of data protection officer. I would still ask for the deletion of an enterprise employing 250 persons or more. If the majority wants to get it out, I will swallow the bitter pill. What are the bigger groups think about the last part of paragraph 2? Is there any way to compromise on that? Just a full stop after establishment. Yeah. Yeah, but then I insist on chief. Either the one way or the other, we will find a compromise. I insist on it. Compromise is possible. Go for it. Take chief. Okay, fine. And I can go also make this this concession and also agree to that to delete the final part of the sentence. Okay? Okay. All right. Next. 79 sanctions. Establishes it as we need it. As we need it. Give them the tools. If there's agreement, then there's agreement. Okay. Okay. We still have an hour and 15 minutes. It is a political agreement, and we can really be proud of what we have achieved, not only because of the huge workload, but because we really managed to have consensus between all the political forces in the House on an issue which is highly complicated, but which is of utmost importance for our public, for the European citizens. Really, thank you all for being here with us. I mean, I don't know how much hours we spent on reaching such an agreement. Okay, good. Thank you very much. Have a nice evening. Bravo. Please open the window. I need fresh air, please.
It's Jan. Hi. Fine. We made it. We made it. Yes. I don't know. Salut vieux. J'en reviens pas. J'ai failli pleurer. Vraiment? Quand tu as dit les mots de la fin, j'ai ressenti un formidable soulagement. C'était comme si on m'enlevait un énorme poids des épaules. On a réussi. Je ne réalise pas encore. Tu as vraiment mis tout le monde d'accord. Même la gauche unitaire européenne finira par approuver. Tu verras qu'ils valideront même l'article 26. Ouais, mais... Il va passer ton texte, mon vieux. Non, t'as raison, c'est d'enfer. Je m'inquiète juste à cause de l'article 21. Pour celui-là, on n'a pas le soutien des conservateurs. Ça devrait passer. Es gab tatsächlich einige Zugeständnisse, die wir machen mussten, aber die liegen vor allen Dingen da, wo sie nicht den Datenschutzstandard berühren. Auf der anderen Seite haben wir die explizite Zustimmung. Wir haben bei dem Löschungsrecht dazu gewonnen, dass wir sowas wie ein Recht auf Vergessenwerden haben, und wir haben Sanktionen bis zu 5% des Jahresweltumsatzes eines Unternehmens. Das kann in die Milliardenhöhe gehen. Wenn wir das tatsächlich bekommen, dann wäre das ein Riesengewinn. Wir sind an der Stelle wirklich ziemlich gut aufgestellt, und da wäre es jetzt wirklich doof, wenn wir das riskieren würden, dass uns das im Plenum an dieser Stelle, in diesem Moment weggehauen wird. Eine der wichtigen Fragen betrifft ja trotzdem weiterhin den Hauptakteur in dieser ganzen Welt, in die Snowden uns Einblick verschafft hat, nämlich den Geheimdienst oder die Geheimdienste. Also ist es nicht ein bisschen eine Gefahr, dass wir jetzt suggerieren, Datenschutz machen wir hier perfekt, treiben wir voran? Ist noch mal eine wichtige Frage auch für eure Kommunikation. Was wir mit dieser Verordnung machen können, und das muss man vorneweg stellen, ist, wir können verhindern, dass Unternehmen wie Microsoft oder Google oder Yahoo hier in Europa Daten sammeln von uns und die dann einfach in Drittstaaten wie die USA schicken und dort der NSA sozusagen zur Verfügung stellen, ohne dass es hier in Europa dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Insofern hätten wir es vielleicht über den Umweg der Wirtschaft irgendwann geschafft, auch diese überbordende Überwachungsgesetzgebung ein Stück weit wieder einzugrenzen. Hey Sarah. Hi. So, now we try to finish it. Viel Erfolg. Es tut was Gutes für Europa. Das machen wir. We'll do our best. Hello. Hi. You know, on 21 and 18, we need the majority of 31 votes, and we only have 30. It's just on these two articles. You will be with us the whole time? Okay, good. Because it could take a... Oh my God, okay. After heavy and commendable work by shadows and political groups, we're voting on the data protection as a package, as we always intended to, with the exception of the compromises, which are going to be voted separately. Now voting on the compromises en bloc. Please do vote. Did everybody vote? Okay, now the vote is closed. 52 plus, 0 against, so it's adopted. Thank you for the huge effort. We are aware that it was a whole lot of work. Now we move to the compromises which were separate. Compromise 6, voting. The vote is open. Now the vote is closed. What do we have? 49 plus, 6 against, 0 abstentions. It's okay. Now compromise 21. Again, electronic check. Voting now, compromise
21. The vote is open. Now closed. What do we have? 36 plus 20 against, 0 abstentions. It's adopted. Now, compromise 43A. That was the vote is open. 52 plus, 4 against, 0 abstentions. It's adopted. We're voting now on the adoption of a mandate for a negotiation. Is it right? Now the vote is open. 51 plus, 1 minus, 3 abstentions. Thank you, Mr. Albrecht. I guess that hand that has been just given by the committee is an illustration of the recognition of the hard work that you have carried out so far. I've been just reported that considering that the expectation was a lengthy voting, sandwiches have been ordered in advance. Thank you. Der große Albrecht. Danke. Guten Erfolg für die nächsten Monate. Danke. Jetzt müssen die Mitgliedstaaten liefern. Ne? Oh, ja. das wird schwer. Ne? Ja, das schaffen wir. I don't know what to say. So much blood on it, you know. Sweat, tears and blood. Oh my God. Axel. Das fangen wir doch viel zu gut hin. Und besser, viel besser als ich dachte. Das läuft doch alles. Sehr gut. So, thank you all. Thank you all. And I would say cheers and on good negotiations with the council. Of course. I could hide my sandwich. Okay, ciao. You have a life again. Yeah, at least a bit of it.